Sa tahimik na silid na ayon, kung saan tila nagiwan in tuwang ng Pag-Asa, dahil lamang sa takit. Hinawakan anay Maria, ang nanjanjinig na kame, pinji, kanyang 13 taong gulang na anak na si Lucas. Ang kanyang gamara, na dating puno ng bahay at pangarap. Ang John ay nabura, na tila navalan na nanjiningning magpakailanman. Ang pagsusuri ay ising malupit, tiyak na suntok. Wala na tayong magagawa. Ang kasalading parang huling panggangsip, ising pintuan na nagsara magpakailanman. Gani, nang bimagsikan gabi, asa labas, at ang nagniningin nang walang pakialam. May ising bagay say, Luben ay Maria, na tumanging tanggapin ang kapalaran. Na ayan, asa jitna ng mabagat na katahimikan ng dissenting tahanan na ayan si kabandikan ng Colombia. Nagsimulang magningas ang APOY ng Pananampalataya, isang APOY napakalit, napakahina. Na tila halos, ang POSIBL, si Maria A, hindi isang ordinaryong babae. Mula pa nung bata pa siya, lumaki siyang nakikinig sa mga kwento kanay Padre Pio, ang Italianong prail na kapisyan, na ang mga stigmata at himala ay tumuid sa mga generation at kontinente, na yumabat sa malayong nayan. Para sa kanya, si Padre Pio ay hindi lamang isang santo. Siya ay isang hindi nakikin kaibigan, isang tahimik na puwersa, na may kakayang hawakin, ang IMPOSIBLE sa sandling ayon ng talagamuho ang layat. Lamuhad si Maria sa tabi ng kama ng kanang anak nang may tinig na hilaw at mabagat. Na puso, binikizing ising panalangin, na ng gangako ng higit, pa sa may palawanig ng makasalida. Ising panalangin na sabi nila, ay may kapinjeraheng baguhin kahit en panaka desperado na THAN adat at dun. Esaj sandling ayan, sa pagitan ng mga luha at bantong hininga, nagsimulang manjarian impossible. Ising malabo inguni matatag na liwanag en lumata kung saan, tanging kadilaman lamang ang naroon. Ising himala ang malapit ng mamula KLAK, asay video na ito, maririnig mo ang panalangin na nagbabalagtad sa kwento nina, Maria at Lucas. Ito ay hindi lamang isang salasay ng Pananampalataya. Ito ay bahay na patnay na kahit na ang layat ay tilay. Nawala ang isang kilos ng Pananampalataya ay maring maling isulat ang hinaharap kung naramdaman mo na ang kalungkitan o kung sa kabaturan ng iyong dibdib mayroong isang nakatagong Pag-Asa. Ang kwentong ito ay makakantig sa iyong kaluluwa. Dahil ang mga himala ay umiro at kung minsan, dumarating ang mga ito kapag hindi natin inasahan ang mga ito. Maganda apang matsugunan ang isang ina, isang anak na lalaki, at isang panalangin na nagbago sa impossible. Ang bahay sa malit na neon. NG San Jose, na matataguan sa gitna inga bandak, ay pumutak sa pagiging simple at pananampalataya, na tumatagos sa bawat espiritu in pangaraw na bahay. Ang mga bahay na gawa sa adobe at may magababong na tile, ay nakapangkat sa paligid ng isang siglong lumang simbahan. Na ang kapamilya ay minarkahan ang ritmo ng mga araw, na tumatawag sa Mananampalataya sa misa at rosaryo. Ang hangin, dalasay at suriwa, ang nagdadala ng amoy ng basang lupa at lago na bulakok, na hinahalo sa amoy ng sarawang brood na cape na sumalaki sa umaga. Ang mga daw, karamihan ay magsasaka at artesano, ay namuhay sa malalam na pakikipag-ugnayan. As kalikasan at kanaling kapaniniwala.
Ang bahay ay maharap, madalas na monarkahan ng kakulungan. Inguni ang pananampalataya, ang halaji na sumusuporta sa lahat. Ang pangako isang mas mahusay na bukas, at ang katiyakan na hindi sila pababayaan ng banal na providence. Para sa kanila, ang bahay ay isang masalimuot na web ng mammon at pagpapala, kung saan ang presensya ng Diyos ay nadarama sa bawat pagsikat ng ara at sa bawat kumikislap na bituin sa gabi. That sa sanayan ito ang pananampalataya at katatagan na buhay. Si Maria, isang babae na nagpapakita ng katahimikan at lakas ng mga bandak na nakapalabo sa kanya. Ang kanyang maitim na bahog na may ilang pilak na hibla ay nakabalangkas sa isang muka na minarkahan ng mega paghihirap ng bahay. Inguni ang kanyang mata, isang malalam na kayamanji ay nagliliwanag ng liwanag ng hindi nate na Pag-Asa. Mula pakabata, tinuruan na si Maria in kahalagan ng pananampalataya at panalangin, at ang debasyan kay Padre Pio ay regalo ng kanyang lola. Isang matalino at debitong babae na ipanasa sa kanya ang mga kwento in sento na tila mga kwento bago. Matulog. Si Mary, sa kanyang malambo at malagayang boses, ay ang gulugod ng kanyang malit na pamilya. Isang presensya na nagpawadig ng kapayapaan at seguridad. Ang kanyang bahay na dating puno ng simpleng kagalakan ng pagiginaina, ang gayon ay nalyabog. Nasa nagniningas na sakit. Ang guni kahit sa gitna ng bagyo, ang kanyang pananampalataya ay isang tanglo na gumagabay sa kanya sa pinakamadilim na landas. Siya ang pagkakarawang daw ang Angel Latin American, malakas, deboto, at may walang katapusang kakayahan na mahalin at ipaglaban ang mga mahal NIY si Lucas. Ang kanyang nag-isang anak na lalaki, ang sentro ng kanyang sansinukab. Maliwanag na mga mata at isang nakakadisarma na ingiti. Siya ang kagalakan ni Maria, ang dahilan ng kanyang bahay. Bago ang sakit, si Lucas ay isang masigla. Masiglang batang lalaki na mahilig tumakbo sa palagid ng bukid. Maglaro ng bola kasama. Ang mga kaibigan at managinip ng isang hinaharap ng pakikipagsapalan. Siya ay isang masunuring anak na may dalasay na puso at walang kasiyasiyang pagkusisa tungkol sa mundo. Ang kanyang mayabong na imahinasyan ay humantong sa kanya na lumika ng mga kwento ng mga kabalyero at dragon. At ang kanyang mga makukulay na gahit ay panalamusin ang mga dingding ng bahay. Ayan man, ang sakit ay nagnakaw sa kanya ng kanyang sigla, na ginagawang isang marupak na bersin ng kanyang sarili. Ang kanyang mata na dating puno ng bahay, hanggang ay may malalam na kalangkitan, at ang kanyang katawan na dating maliksi ay nagihina. Sa kabila nito, napanadali ni Lucas ang isang kapansan-pansan na katatagan, isang espiritu na tumanging masira. Naramdaman niya ang pagmamahal ng kanyang ina, ang init ang mga kamay nito sa kanyang no, at sa mga sandali ng kalayan kalanawan. Pumalong siya ang mga salida ang kapanatagan. Sa nasubakang pakomayan ang sakit nito. Ang komunidad ng San Jose, higit pa sa isang pangkat ang kapitbahay. Ito ay isang malawak na pamilya na nagkakaza sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkakaza. Si Donna Carmela, ang panganay sa neon, na may puting bahog ang mga kulubo na nagsasabi ng mga kwento ng mga dekada, ay ang matriarch, ang tagapayo,
kung kanino ang layat ang bumaling sa mga sandali ang kajipitan. Ang kanyang kalaman sa mga halaman. Gamit at ang kanyang makapangdyariang panalangin ay malamat. Si Father Esteban, ang bata at tapat na kora paroko, ay nagdala ng lakas ng kabaran at karunungan ng Manalangin Tayo. Ang kanyang tinig, habang inihahatid niya ang hamilya, ay isang balsamo sa mga nagyirap na kaluluwa, at ang kanyang presensya sa bahay ni Maria, ay tanda ang kaginawan at Pag-Asa. Sa bawat pagbisita, dinadala ni Padre Esteban ang yamahi ni Padre Pio na iginagalang ang mga Mananampalataya ng may matinding debasyon. Nadama ang layat sa nayan ng sakit ni Maria at Lucas, at bawat isa sa kani-kanaling parent ay nagalak ang kanaling suporta. As a pamamagitan man, ang panalangin, ising. Plato ang pagkain, o ising mahigpit na yakap. Ang karamdaman ay Luke ay hindi lamang ising personal na trahedya. Ito ay ising pagsubak sa pananampalataya, ang buong pamayanan. Ising haman sa kanaling paniniwala sa awa ang Diyos. Sa malit na nayan, kung saan ang bahay at kamatayan ay naglalagid ng magkatabi. Ang pananampalataya ang gumagabi sa kanila. At ang pangako ang isang hamala. Ang APOY na hindi kailanman namatay. Ang hagsusuri ay dumating tulad ang isang bolt mula sa isang angel na kalanjidan. Na pamupunits sa katahimikan. Ang bahay ni Maria. End-stage renal failure, sabi ang doctor. Ang kanyang tinig ay malam at puno ang panginayang. Wala namang transplant, Maria. Walang gamit na makakababago ang kondisyon. Pasensya na. Ang mga salita ay umalinggaf nga sa kahangkagan ang silid. Ising malupit na suntok na nagyuan sa kanya ang hininga. Ang bahay na dating makulay at puno ang inasahan. Ay naging ising monochromatic na senaryo in kawalan Pag-Asa. Ang sakit ni Maria ay physical, ising madalim na pagkilaos sa kanyang dibdib na nagnininging sa buong kanyang katawan, at sa bawat tibak ang kanyang puso. Naramdaman niya ang halinggangga ang kawalan ang magawa. Ang kahinyan ni Luke A. Solomon, kanyang sariling kahinon, at ang paningin ng kanyang anak na nawawala, sa ira ay isang hindi may lalarawan na pagdurusa. Ang mga pagsusulat ay nakasalansan. Bawat isa ay nagdala ang isang bagong kompromisyon ang hindi maiwasan, at ang kadadahanan na dating isang pangarap ang pagtikampayan ay naging isang walang katapusang bangungot. Ang dapat ay isang panahon. Ang paglago at pagtuklas para kay Luke ay naging isang countdown. Kung saan ang bawat bukang laywayway ay tilamas madalam kaysa sa huli. Ang bahay ni Maria na dating kailangan ang tawa at padlalaro, ang gayon ay isang tanawin ang katahimikan at sakit. Ang amoy ang gamit ay nakasabit sa hangin na nagahalo sa amoy ang gadkandila na nailawan sa mago desperado na pagsasumamo. Si Lucas, na dating puno ang enerhiya, ay nakakalong sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay payat at mapatla. Ang kanyang paginga ay lalong nababalisa. Ang mataas na lagnat at palaging sakit ay nagpahirap sa kanya. At sing si Maria sa kanyang nanggagabing. Sing, binabantayan ang kanyang hindi mapakali na pagtsalog. Pinatuyo ang kanyang pawis, bumubilong ang mga panalangin ang mga pangako na, sa kaibaturan ay talawalang layman. Sa bawat unggal ni Lucas, ang isang bahagi ni Maria ay namatay ng konti pa.
Ang mga alaala ng mga hara na malaya siyang tamakbo. Bukid na may hangin sa kanyang bog at ang kagalakan sa kanyang magamata, ingayon ay isang dagger sa kanyang puso. Naramdaman niyang wala siyang magawa, isang ina na hindi makapagligtas sa kanyang sariling anak, at natapok siya ang pagkakasala. Isang mabagal na lesson na nagpahina sa kanyang kaluluwa. Ang pag-away sa pagdating ng jagam at pananampalataya ay naging isang panloob na alatan para kay Maria. Ang nagdoktor sa kanilang technical na vika at kanilang malangkat na mga hula ay kumakatawan sa malupit na katatahanan ang walang sawang lohika na walang pagbabukid. Ang kanyang gasolida ay parang mga martilyo na sumira sa Pag-Asa na sinisikap ni Maria na itatag-araw sa kabling banda ang Pananampalataya na pinalakas ang mga kwento ang namula de Basian kay Padre Pio ay nagalak ang Panalangin. Isang pangako na ang impossible ay maring majing tatu. Natagun ni Maria ang kanyang sarili na napunit sa pagdating ng pagtanggap sa medical na katahanan at hindi natitinig na pananawala sa banal na kapangyarihan. Sapat na ba ang pananampalataya kayo? Tanong niya, habang tumutulo ang luha sa kanyang muka. Masayado ba kang humihingi? Makasarili ba ang magangad ang umala kapag napakaraming nagdurusa? Ang labanan ay malupit, isang tug of war sa pagdating ng katwiran at espiritualidad. At si Maria ay nakaramdam ng pagod, physical at emotional, sa patuloy na pakikibaka na ito. Komunidad, bagamat may mabuting intention, ay naging pinagmimilan din in King Gibbet. Ang patuloy na pagbisita, ang mga panalangin ng grupo, ang malyagad na payo, at ang hindi ganong marami, layad ng ito. Bagamat hinihiyat ang pag-ibig, kung minsan ay tala nakakapagod. Ang ilan ay nagmangkahi ng mga peregrinasyon. Ang iba ay mga alternatibong ritual. At nataguan ni Maria ang kanyang sarili sa gitna ng isang ipoipo ng mga opinion. Sinasubukang makalala kung ano ang tunay na kapakinabang sa gitna ng labas. Na paghihirap, kailangan niya ang lakas isang malanaw na landas. Inguni ang pakalito ang mga tinig at ang kanyang sariling sakit ay pumigil sa kanya na mag-isip ng malanaw. Ang oras na dating kalyado ang gayon ay isang kaway na nagmamadaling ng walang pag-alanlangan. Patungo sa isang kanalabasan na tumanging tanggapin ni Maria. Ang kadilaman ay talalumalaw araw. At ang pananampalataya ni Maria, bagamat hindi natitinig, ay patuloy na sinasubok. Alam niya na kailangan niyang makahanap ng mas malaking puwersa. Isang sagat na higit pa sa kalaman ng daw, bago mabos ang oras. Ang paghahanap per sa sagat na ito ay magdadala sa kanya sa isang hindi inasahang landas, isang tagpo na magbabago. Kurso ng kanyang bahay magpakailanman. Habang ang labanan para sa buhay na Lucas ay naganap, ang neon ng San Jose ay naharap din sa sarili nitong amgahaman. Ang matagal na tagtayat ay nagparusa sa amgapananim at ang kakulangan sa tubig ay nangganganib sa kabuhayan ng maraming pamilya. Ang simbahan, ang sentro ng bahay ng komunidad ay nag-organisa ang magkasanad na pagsasakap ng panalangin at pamamahagi. Ang pagkain, ang gani ang kalungkutan ay halata. Si Donna Carmela, ang matanda sa ngayon, sa pamamagitan ng kanyang karunungan sa ninuno, ay sinikap na panatilin ang espiritu ng mga taganayan na nagpapalala sa kanila
and Gatatagan ng Kanaling Imga? Ninuno at Lakas ng Pananampalataya. Ibinahagi niya ang mga kwento ng mahirap na panahon na napagtagumpayan ng Pag-Asa at hindi natitinig na pananampalataya. Si Padre Esteban, sa kaniyang bahagi, ay walang kakapoy na nagalay ng kaniyang sarili sa paglaya sa mga nagihirap. Nagalak ng spiritual na payo at material na suporta. Alam niya na ang pananampalataya ang mga daw ay sinusubok. Hindi lamang sa karamdaman ay lukas, kundi pati na rin sa mga kaharapan sa ekonomiya na dumarating sa kanila. Ang pagdarusa ay lukas sa isang parent ay sumasalaman sa pagdarusa ng komunidad. At ang paghahanap ng isang himala para sa bata ang naging simbolo ng Pag-Asa. Ang layat para sa mas mahusay na mara. Ang relasyon ay Mary. Sa kaniyang asawang si John ay nasa ilalim din hindi nakikang tensyon. Si Juan isang taong kakanti lamang ang mga salida, inguni may malam na pagmamahal ay nagpahayag ng kaniyang kalangitan sa ibang parent. Habang si Maria ay naghahanap ng kaliwan sa panalangin at pamayanan, si Juan ay nakapikit sa kaniyang sarili. Nagtatrabaho ng walang pagod sa bukid, na tila ang pisikal na pagsisikap ay moring mapawi ang kalangitan sa kanyang puso. Naramdaman niya ang kawalan ng magawa dahil hindi niya maidsin ang pagdarusa ang kanyang anak at ang kanyang asawa at ang pagkabigal na ito ay nagpakita ang sarili sa isang mabagat na katahimikan. Si Maria sa kabilang banda ang naramdaman ang kakalangan ang mas malana na emotional na suporta. Ang pangangailangan na ay bahagi ang pasanin sa kanya. Ang mga salitang hindi binibikas ay lumalipid sa pagitan nila, na lumalika ang isang banayad. Ang ni malalam na bangin. Pareho nilang minahal si Lucas ng walang kondisyon. Inguni ang sakit ay hamuhubag sa kanila sa iba't ibang parent. At ang communication ay naging isang haman sa jitna ang ay putbo ang damdaman. Ang kahinan na Lucas kabalinsyanan ay nagsiwalat ang mga bidik at nakatagong pursa sa kanilang pagsasama. At pareho silang nagkupimilit na makahanap ng isang parent apang kamonekta at suportahan ang bawat isa. Kahit na sa iba't ibang parent, ang mga popular na pananampalataya ng rihayan ay naugnay sa pananampalatayang Katoliko na lumalika ng isang mayaman at komplikadong tila ng kultura. May mga kwento ng mga healer, sinunang ritual at healer na nagalaw ng mga panalangin na may mga halamang gamit at pakikirame. Si Maria, bagamat malalim na Katoliko, ay hindi ligtas sa impluensya ng mga paniniwalang ito. Ang ilang mga kapitbahay ay nagmangkay na hanapin niya ang Witch of the Mountain. Isang mahiwagang figura na daimanoy nagtatagli ang mga kapangyarihan na kapagpagaling o na magsagawa siya ang mga ritual apang maiwasan ang masamang mata. Bisan kan ging kontra an ay. Maria ini ang manggahi an aya desperation nagtula kaaya ang hanahunayan ang ingitanan ang posibilidad. Ang hangganan sa pagitan ang pananampalataya at pamahiin ay naging malabo sam gora ang matinding kajupitan. At ang pangangailangan para sa kalitasan para sa kanyang anak na lalaki ay nagtulak sa kanya na galagaran ang mga landas na hindi niya kailanman isasalang along. Ang gasat ng mga pananiwala at ang paghahanap ng mga sagat mula sa iba't ibang mapagkunin ay nagdagag ang isang layer ang gapaging komplikado sa kanyang paglalakbay. Na sinusubok ang mga limitation ng pananampalataya at ang kanyang
kakayahan para sa pag-unawa. Habang umaynlad karamdaman ay Luke, isang grupo ng mga kabatan mula sa barangay na inspiration ng kwento ni Padre Pio. Ang nagsimulang mag-organisa ng pangarara na Rosaryo sa kapitulya sa lugar na inalalan ang kanilang mga panalangin para sa pagaling ng bata. Ang kusang at masigasig na kilasan na ito ay nagdala ng bagong enerhiya sa komunidad at muling nagasa sa maraming puso. Ito ay isang patunay ng lakas ng kolektibong pananampalataya at kapangyarihan ng pabatan sa panahon ng krisis. Ang bini ng Pag-Asa na tila natuyo ay nagsimulang sumibol muli sa gitna ng sakit. Ang subplot na ito na nagpakita ng pagkakaisa at katatagan ng komunidad ay kaibahan sa personal na paghihirap ni Maria at Juan na nagpapakita na kahit sa gitna ng paghihirap. Ang pananampalataya ay maring namunlad at magkaisa ang mga tao. Ang kwento ni Lucas na dati ay tila nakahiwalay, ang gayon ay naging isang punto ng pagtipan para sa pananampalataya at pagkakaisa ng buong nayon. At sa gusot na ito ang mga sakit at Pag-Asa, isang bagong paghahayag ang malapit ng lumata. Isang tagpuan na magbabago sa kapalaran na Maria at Lucas magpakailanman. Yumabat sa rurikang kawalan ng Pag-Asa and Maria sa malamig na bukong layway. Si Lucas, sa kanyang gabisig, ay nagapoy sa ladnat at ang kanyang paginga ay naging mas mababa. Ang mga salida ang mga doktor ay umalingaf mo sa kanyang isipin. Wala nang ibang magagawa. Sa sandaling ayon, nakadama si Maria and malalam na kahangkagan. Isang pakiramdam ng labis na kawalan ng kapangyarihan na nagtulak sa kanya na tanangin ng layat. Ang mga panalangin ay tila hindi pinakinggan. Ang pananampalataya ang napakabagit na pasanin apang daling. Sa gitna ng ay poipo ang kalamkyutan, nakatuon ang kanyang mga mata as malit na aklat ang panalangin na iniwan ay kanyang lola. Ito ay isang lumang aklat na may dala na mapahina at amoy ng insenso at oras. Nang buksan niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay at nakatuon ang kanyang tingin sa isang particular na panalangin. Isang malakas na pagsusumalo kay Padre Pio. Ito ang panalangin ng pagtitiwala, isang panalangin na binibigkas ng kanyang lola sa panahon ng matinding kapagasyon. Ang mga salida, simple at malalam, ay nagsasalita ng ganap na pagsuko, ng pagtalikid sa banal na kaluban, ng walang kandisayang pananampalataya, kahit nasa hirap, impossible. Mga sandaling ayon ay may nagapoy sa loob ng Maria. Ito hindi. Isang panlabas na liwanag. Ang gani isang apoy sa loob nito. Isang katiyakan na lumampas sa lohika at katwiran. Ito ang tinigan kanyang lola. Ang karunungan ng mga generation ng pananampalataya na bumubilong sa kanyang puso. Magtiwala ka, anak. Kayo, maniwala ka sa akin. Sa sandaling ayon, naramdaman ni Maria ang panibagong lakas na sumalaki sa kanyang pagkatao. Hindi ito isang physical na puwersa. Inguni isang spiritual na enerhiya na tala gumagala ang ng bandak. Lamuhad siya sa tabi. Ang kama ni Luke. At sa kanyang tinig na nadidala sa damdaman, sinimulan niyang bigkasin ang panalangin. Ang mga salida ay dumadaloy mula sa kanyang mga labi, puno ng pananampalataya, na tala nagmimulaya sa kabaturan ng kanyang kaluluwa.
O malual hating. Padre Pio, na se iyong bahay, nakaranas and she sakit at habag. Mamagitan para ese, aking anak na si Lucas, na nakahiga ese kama, na ito ang pagdarusa. Ang bawat painggangsip, isang sigaw, isang pagsuko. Hindi siya humindi ang hamala balang isang kapritso. Kundi balang isang kilos ang lubos na pagsuko sa kaluban ng dayas, ese pamamagitan, and damamagitan and santo. Ang kanyang luwa, na dating kawalan ng Pag-Asa. Ingayon a pinaglong sakit at Pag-Asa, isang paglilinis ang kaluluwa. Habang nagdarasal siya, naramdaman niya ang presensya ay Padre Pio, isang aura ang kapayapaan at pagmamahal na pumupuno, ese. Silid, para bang ang santo mismo ay naroon, sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay at bumubulong ang mga salita in kintinhawahan. Kanumagahan, ibang katahimikan ang nakasabit as a kwarto inay Lucas. Humupa na ang lagnat at kalmado at regular in paginda. Ng bata. Si Maria, napagid inganian kanyang puso ay amapa as a panibagong Pag-Asa, ay hinawakening no ng kanyang anak. Malamig ayan. Dahan-dahang binuksan anay Lucas ang kanyang gamata at isang bahagyang ang gidi ang nabuo sa kanyang namgalabi. Mami ... Bulong niya, ang boses niya, minsan ay napakahina, ang gayon ay medyo matabe. Hindi na pigilan anay Maria, ang kanyang luha ang ginhawa at pasasalamat. Ito ay isang palatandan, isang malit na himala, ang sagat sa kanyang panalangin. Tinawagan niya si John, na lumapit na may halong kawalan ang paniniwala at Pag-Asa sa kanyang gamata. Ang sumunod ay isang mamagal, inguni matatag na pagaling, na sumalangit sa layat, ang inasahan ng medical. Araw-araw, ay nababawasan ang sintomas, at antay-antay nang nabuhay na Lucas ang kanyang sigla. Ang panalangin inay Maria, ang naging susi na nagbukas ang pintuan sa isang pagbabago na tila impossible. Ang balita, ang paganlad inay Lucas ay kumalat na parang APOI sa buong neon. Ang mga kapitbahay, ay dumating na may hitsura ang pagkamanga at pasasalamat at si Donna Carmela na may mata na umiyak ay inyulit. Ito ay isang himala. Si Padre Pio ay namamagitan. Sa pagbisita inay Padre Esteban kay Lucas, hindi niya itinado ang kanyang damdamin. Ito ay isang bahay na patatu, sa kapangyarihan ng Pananampalataya at ng pamamagitan ng magabeno. Ang kuwento ay Luke ay naging tanglo. Ang Pag-Asa para sa buong komunidad. Isang palala na kahit nas pinaka-desperado na sitwasyon. Ang Pananampalataya ay maring lumapat ang gabandak. Sa kanyang kababang loob, alam ng Maria na hindi ito ang kanyang marito, kundi ang biyaya ng Diyos at ang makapangyarihang pamamagitan ay Padre Pio. Naramdaman niya na ang kanyang sakit ay naging layanin at ang kanyang pananampalataya na sinubok. Hanggang sa hanginan ay panatitiba. Ang dating lambak ang luha, ang gayon ay naging harden ang mga himala na namimilak sa puso and he isang komunidad. Ang impossible ay naging possible at ang bahay anay Lucas na dating nakalan para. Sa kadilaman, ang gayon ay isang patatu sa banal na liwanag. Ang gan pasalong ay isa sa pasasalamat at mas malam na pananampalataya. Ang pagaling anay Lucas, mabagal ang guni matatag, ay umaling gafgal sa buong neon in San Jose. Ang nagsimula balang isang banayad na pagpaputi,
Ara, ang naging ising. Hindi may kakala na pagbabagong enyo. Ang mga doctor, nasa una ay nag-alanlangan, hindi makahanap ng logical na paliwanag para sa pagpapatid ng sakit. Ang mga pagsusulat, na dating puno ng mga nakababahaling tagapagwadig, ang gayon ay nagpakita ng mga resulta na malapit as a normal, na sumasalangit as a layat ng prognosis. Hindi may paliwanag, bulong injector, nalalito ang kanyang muka, habang nare-repaso niya ang pinakahuling mga alat. Si Maria, kasama si Lucas as a kanyang tabi, ay naobserbahan ang pakalito ng mga propesyo na may tahimik na ang didi. Alam niya ang katotohanan, isang katotohanan na hindi masusukit ng sciensia. Ang gunin ni Dama ng kanyang puso, as a layat ng kasidian nito. Ang Panalangin and Pananampalataya, ay dinig na. Sa abat malit na pagsalong ang kakayang ay Lucas na amyupo. Matapos ang kanyang unang mga hakbang, at as a wakas ay pakainin, ang kanyang sarili, ang pasasalamat ay Maria, ay umapa ito. Ang katiyakan ng banal na presensya, as a kanilang bahay lalong lumakas. Ang kapaligiran as a bahay, na dati ay mabigat at tahimik, ay maling na puno ang siwa, na may magan, na tala impossible. Ang balita ng himalan ay Lucas, ay kumulat, na parang isang malakas na ilad, na tumatawid as a mga hangganan ng malit na neon. Ang mga peregrino mulas ay magakalapit na langsad at medjing mula as a iba pang mga bansa as a Latin America ay nagsimulang dumating as a San Jose, sabik na makalala sina Maria at Lucas at marinig mismo ang batatu ng pananampalataya. Ang bahay na Maria ay naging isang pansamanalang damana kung saan ang mga daw ay nagtitipon na pang manalangin hawakan ang mga kamay ay Lucas. At kahit papano ay nadarama ang konting biyang ayon na nagpala sa pamilya. Si Maria, as a kanyang kababang loob, ay tinanggap ang layat, ay binahagi ang kanyang kwento as a mahinang tinig at naluluwa sa damdamin. Si Lucas, na dating mahina at may sakit na bata, ang gayon ay simbolo na in Pag-Asa, Buhay na patatu as a pamamagitan. An ay Padre Pio, ang kanyang presensya ay nadaliwanag in nakamahong kapayapan, at ang mga daw ay nakdama ng panibasyan pananampalataya nang makita nila siya. Ang neon, na dating mapayapa and nakalimutan, ay nagkaroon ng bagong layanan. Ang mga residente, na inspiration ng kwento ng ikas, ay nag-organisa ng kanilang sarili, apang mapabuti ang kalagayan ng simbahan. Tumanggap ng mga peregrino, at ipalaganap ang debasyon kay Padre Pio, ang pangaraw na Rosaryo, as a kapilya. Ay naging isang masakip na kaganapan, na may pakikilahok ang dandang mananampalataya, at ang mga kwento ang iba pang mga pagbaling at bayaya, na nakamit as a pamamagitan ng santo, ay nagsimulang lumita, na lalong magpapalakas. As pananampalataya ng komunidad. Si Padre Esteban, as a kanyang kahasayan as a pagsasalita at sigasig, ay naging walong soong tagapagalaganap ng debasyon kay Padre Pio, na nagdaraos ng mga misa at lektura tungkol as a bahay at mga himala ng santo. Ang kwento na Lucas ay hindi lamang isang nakahiwalay na kadanapan. Ito ay isang katalista para sa isang spiritual na maling pakabay na nagbago as a bahay ng marami. Ang mga paghihirap ng tagtayad at mga kaharapan as a ekonomiya, bagamat naroon pa rin. Ang tala menor di edad as a harap ng laki ng malang ayon. Pero, ang pinakamalalim na pagbabago
naganap sa puso in aria. Kanyang pananampalataya na dating. Sinabukan at sinabukan. Ngayon ay hindi natitinig, matabi na tulad ng bato. Naranasan niya mismo ang kapangyarihan ng Panalangin at awa ng Diyos. Ang sakit ng nakaroon ay hindi ganap na nawala. Inguni na bago sa pasasalamat at isang mas nalaking layanin. Naramdaman ni Maria ang panawagan na ibahagi ang kanyang kwento. Apang magbigay ng inspiration sa iba na huwag mawalan ng Pag-Asa kahit na sa pinakamadalam na sitwasyon. Naiintindihan niya na ang Buhay ay isang regalo at ang bawat bagong araw ay isang pagkakanap apang masaksihan ang kadakilan ng Diyos. Ang karanasan kay Lucas ay hindi lamang isang physical na pagpagaling. Ito ay isang spiritual na pagpagaling. Para kay Maria, isang pag-asing sa isang sukit ng pananampalataya na hindi niya naisip. Nawala na ang kadalaman at ang liwanag ng Pag-Asa na sumibol sa tabi ng kama ni Lucas ay naglalawanag gayon sa Buhay ni Maria at sa lahat ng nakapaligid. Sa kanya, na nagtatakda ng entablado para sa isang mas malam na paglalakbay and pasasalamat at paglilingkod. Nang mabalik ang kalusugan ni Luke, muling ang manlaring Buhay sa tahanan ni Maria at Juan, inguni may bagong lalam. Ang peklat ng sakit ay nanatiling isang malayong alala, isang palala ng kahinan ng Buhay at lakas ng pananampalataya. Si Lucas na dating isang mahina na bata, ang gayon ay isang masigasig na tindir na may kislap sa kanyang emgamata at nakakahang kagalakan na ninaka ang sakit. Bumalik siya sa paglalaro kasama ang kanyang gagugan kamatakbo sa bukid at nanggangarap. Tungkol sa hinaharap. Ang kanyang pagaling na hindi may paliwanag ang gamit ay isang Buhay na patatu sa amala na naganap. Si Luke sa kanyang kawalan muwang at pasasalamat ay naramdaman na ang kanyang Buhay ay isang regalo, isang mas dekalang layanin na hindi pa na lubos na narawan. Siya ay naging isang halimbawa ang katatagan at pananampalataya sa kanyang mga kasamayan at kaibigan at ang kanyang kwento ay sinabi at muling nabuhay na nagbibigay inspiration sa lahat na manawala sa IMP o Zaibi da si Maria na lumakas ang kanyang pananampalataya ay nakadama ang malalim na panawagan na ibahagi ang kanyang karanasan. Sinimulan niyang bisitahin ang iba pang mga ina na naharap sa sakit ng karamdaman sa kanilang mga anak. Nagalak ang suporta, panalangin at higit sa lahat Pag-Asa. Ang kanyang nagasalita na puno ang pasya at karunungan ay isang balsamo para sa ang nagihirap na puso. Hindi ito nagalak ang mahiwagang solusyon. Inguni isang paglalakbay ang pananampalataya. Isang panyaya na magtiwala sa banal na providence kahit nasa hirap ang paghirap. Nakibahagi rin si Maria sa mga aktibidad ang voluntaryo sa parokya. Tumulong sa pag-organiza ang mga grupo ang panalangin at pagpapalaganap ang debasyan kay Padre Pio. Naramdaman niya na ang kanyang sakit ay naging isang layanin at ang kanyang Buhay na dating nakatuan kay Lucas, ang gayon ay pinalawak upang yakapin ang komunidad na nagdadala ang kaginawahan at liwanag sa mga nangangailangan nito. Ang kanyang personal na pagbabagong anyo ay nakikita, isang babae na nitaguan ang lakas sa kahinan. Ang gayon ay nagbibigay ang nakakahang kapayapan at katahimikan. Ang pananampalataya ang nayan San Jose na dating nainig ang tagtayadat. Karamdaman ni Lucas,
A lumita na mas malakas at mas nakakesa kesa dati. Ang kuwento ng bata at ang hamawa ng kanyang pagaling ay naging sentro ng isang spiritual na maling pakabay. Nagsimulang dumating sa nayan ang mga peregrinajan mula sa iba't ibang panig ng Latin America. Na nakit sa katanyagan ng Shimala at debasyan kay Padre Pio. Ang simbahan na dating isang lugar ng pagsamba para sa mga lokal na residente ay naging isang santuario kung saan libo-libong mga mananamba ang naganap ng kaginawahan, pagpagaling at pamamagitan. Ang engadonasyan ng mga peregrino ay nagbigay dana sa pagtatayo ng isang malit na ospital sa nayon na nagpapabuti sa kalusugan at kalidad ng bahay ng jit. Ang tagtayat habang haman pa rin ay nahaharap sa higit na katatagan at ang komunidad. Ay nagsama-sama upang makahanap ng mga solusyon. Pagtatanim ng mas nabamanat na mga pananim at pagtatayo ng mga sistema ng patubig. Ang paghihirap na dating isang pasanin ay naging isang katalista para sa paglago at pagbabago. Si Juan ay sandaling nakakulong sa kanyang pagdadalamati ay nataguan ang isang bagong layanin sa Pananampalataya. Nagsimula siyang makilahok ng mas aktibo sa masa at ang kanyang tinig na dati ay tahimik ang gayon ay sumali sa mga Panalangin ng komunidad. Nakita niya kay Maria ang isang puwersa na nagbigay inspiration sa kanya at ang kagalakan nila Lucas ay palaging palala ng biyaya na nagbago sa kanilang bahay. Ang kanyang relasyon kay Mary ay lumalam at ang communication na dating isang haman ay naging mas lakido at tapat. Sama-sama, sila ay isang patnay ng lakas ng pamilya at pananampalataya. Ang kuwento ni Lucas ay hindi lamang tungkol sa isang himala. Ito ay tungkol sa kakayahan ng daw na mapagtagumpayan, makahanap ng pag-asa sa kadiliman at lumago sa kabila ng paghihirap. Ito ay isang panyaya na pagnalayan ang tunay na kahulugan ng pananampalataya at ang kapangyarihan ng banal na pamamagitan. Ang landas sa hinaharap ay isa sa patuloy na paglago at nawan na pasasalamat kung saan ang bawat bukang laywayway ay maging palala and shimala na nagbago sa kanilang bahay magpakailanman. Ang bahay ni Maria at Lucas na dating patado ng pagtagumpayan ay nagsimulang tumiyuha ng bagong direksyon na hinihimak ng isang tawag na tila nagmumula si kabaturan ng kanilang kaluluwa. Ang kuwento ng hindi mapaliwanag na pagpagaling ni Lucas na sumalangit sa agam Ethohika ay kumulat sa buong Latin America. At ang panggalan ni Padre Pio ay umalinggafga ng may higit na puwersa sa puso hindi mananampalataya. Hindi mabalang. Na mga invitation ang nagsimulang dumating mula sa mga parokya, dambana at mga grupo ng Panalangin na nagsusumamo kina Maria at Lucas na ay bahagi ng kanilang patatu. Si Maria na nung una ay nagatubili ay nakadama ang nakahalong pasasalamat at panggamba. Siya ay isang simpleng babae na nakatira sa isang malit na nayan. At ang idea ang paglalakbay at pakikipag-usap sa maraming madla ay napakalaki. Dayanan, sa kanyang mga panalangin, naramdaman niya ang isang panlug na tinig, isang bulong na nagtulak sa kanya na umalis. Hindi apang itago ang liwanag na natanggap NIY ay si Luke na ang gayon ay isang binata na may tahimik na muka at isang espesyal na kislap sa kanyang mata ay nanuan ang laki ang nangyari.
Ang kanyang sariling karanasan sa malapit na kamatayan at kasunod na mahamaling pagaling, humabog sa kanyang kaluluwa na ginagawang isang binata na may malalim na pananampalataya at walang kapantay na pagiging sensitibo. Sinamahan niya ang kanyang ina sa panalangin at nadaman niya ang perhong tawag na magbatu. Ang kanyang presensya na minarkahan ng kahinaan ng sakit, ang gayon ay nagbabigay ng nakalahong kapayapan. At ang mga daw ay lubos na nantig nang marinig siyang magsalita tungkol sa kanyang paglalakbay. Siya ay bahay na patunay na ang impossible ay maring manjari. At ang kanyang kwento ay nagdala ng Pag-Asa sa mga taong nataguan ang kanilang sarili na walang parang apang nakalabas. Si Luke sa kanyang magang pakihinag ay higit pa sa isang nakalitas. Siya ay isang tagapagbalita ng Pananampalataya, isang mensahero ng banal na bayaya. Ang unang paglalakbay ay sa Mexico City, isang invitation mula sa isang malaking Marian shrine. Ang pagdating sa airport ay isang pagkabidla para kina Maria at Lucas. Dandang daw ang nagahintay sa kanila. Kumakaway ang mga emay, anay Padre Pio at sumisigaw ang kanilang mga pangalan. Para sa ilang naging mga figura ang isang bahay na alamat. Ang misa sa dambana ay isang emosyonal na kaganapan na may libalabong pananampalataya na dumalo. Marami sa kanila umiyak, nantig ng kwento ay Lucas, si Maria na may isang nahilo. Natinig ang nagbahagi ang kanyang panalangin, ang mga gabi ang pagpuwat at ang lubos na pagsuko sa Diyos. Si Lucas, sa kanyang pagiging simple at madalin na tingin, ay umaro sa patatu ng kanyang ina na nagsasalita tungkol sa pananampalatayang nagpatabay sa kanya sa gitna sakit. Sa bawat salita na puno ng damdamin kapaligiran at nadama ng mga daw in presensya en sagrado. Ang video ng padatong ito ay naging viral na umabot sa milyon daw sa buong Latin America at ginawang isang pandaigdigan kababalagan ang kwento ni Maria at Lucas. Ang mga paglalakbay ay sumunod sa isa't isa. As pamamagitan ng Venezuela, Colombia, Argentina. As bawat lugar, isang gamin, isang sa pananampalataya at Pag-Asa. Ang bahay ni Maria at Lucas ay naging isang pilgrimage, isang paglalingkod ng patatu. Hindi na sila lamang isang ina at anak, ng isang malit na. Ngayon, sila ay mensahero ng isang himala, ang tagapagalaganap ng debosyon kay Padre Pio. Ang gani sa gitna ng layat ng kaguluhan, nanataling mapagkakumba at nagpapasalamat sina Maria at Lucas. Alam nila na hindi sila ang mga bituin ng kalipahas, kundi mga instrumento ng higit na biyaya. An eksperyensyahan pagtambol ay Lucas, NGA tiking sagad, NGA USA NGA trahedya, Nagin surok han paglum han minilian NG tawo. Sila ingayon ay isang tanglo NG pananampalataya, na gumagabay sa iba patungo sa liwanag, at ang susunod na hakbang sa kanilang paglalakbay ay isang oras NG dekalang pagdirawang at isang palala NG pagbabagong anyo NG kapajarahan in vano. Pag-ibig, ang tuktok NG kanilang paglalakbay, isang pagkikita na magmamarka sa kanilang bahay magpakailanan ay malapit ng manjari. Ang dakilang balita ay dumating sa pamamagitan NG isang saliadong liham na may coat of arms NG Vatican na ipanadala NG apostolikong nuncio. Si Maria na nangingining ang mga kame ay binuksan ng sabra
at ang kanyang hamdamada ay naglansad. Sam Galinya nang may kawalan ng pananiwala at kaguluhan. Ito ay isang personal na panyaya mula kay Pope Francis sa isang pribadong pagdinig sa Vatican. Kamalat ang balatang parang kidlat sa neon in San Jose, Masaya sa karangalan na ijinood kina Maria at Lucas. Ang simpleng pamilyang ayan na biniyayan ng isang himala ay tatanggapin ng katas-talasang pontiff. Ang paglalakbay sa Roma na dating isang malayong panaginip ay naging isang katatahanan nang makarating sila sa St. Peter's Square. Ang araw sa umaga ay nagliliwanag sa Basilica na ang gadons ay tumas ng napakalakas sa kalenjadin. Si Maria na nakahawak sa kone, ay Lucas, ay naramdaman ang pagtibak ng kanyang puso. Ang lugar na ayan, na puno ng kasasayan at pananampalataya, ay nagpapakita ng isang aura ng kabanalan. Pinamunuan sila ng isang Swiss Guard sa mga palamuti and apostolic palace. Ang katahimikan at katakilan ng kapaligiran ay nagpapalakas ng kaguluhan ng sandali. Si Luke na may mga mata na masisa at puno ng bahay ay pinagmamasdan ang bawat detalye. Ang kasasayan ng mga siglo na nagaganap sa kanyang harapan. Si Maria sa kanyang mapagpakambang gamit ay nadama ang laki ng kahangayan. Isang korona ng pananampalataya at ang kanyang paglalakbay sa pagtatagumpayan. Bumukas ang pinto ng isang silid at naroon siya, si Pope Francis, na may malyagad, na ingidi at matalim na tingin. Lamuhad sina Maria at Lucas, puno ng damdamin. Ang kani marahang itinis sila ng Santa Papa, ininyayan silang umupo. Ang pag-usap ay natural na dumadaloy. Isang dialogo is a pagidan ng mga kaluluwa. Isinalazi ay Maria, sa kanang malambo na tinig, ang kuwento ay Lucas, ang panalangin kay Padre Pio, ang kawalan ng Pag-Asa na naging Pag-Asa. Ang Santo Papa ay nakinig ng mabuti, ang kanyang name ay nakatuon kay Maria, at kung minsan, isang ingidi ang habag at paganga ang bamugo sa kanyang galabi. Nagtanong siya tungkol sa neon, tungkol sa pananampalataya ng mamamayan Latin Americano, tungkol sa debasyan kay Padre Pio. Si Luke, sa kanyang kapanahunan at katahimikan, ay nagsalita tungkol sa kanyang karanasan, tungkol sa liwanag na naramdaman niya ng magising siya, tungkol sa katiyakan na ang kanyang bahay isang regalo, ang panakanak-anheg na sandali. Ang tunay na kasagdulan ay nang hawakan ay Pope Francis, ang mga kame ay Luke, ang perhong mga kame na dating napakahina ang gayon ay nagliliwanag ng bahay. Hanalakan niya ang mga ito nang may pagalang, at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang kame sa yulo ni Lucas, binespasan siya. Ang kanyang gasalida ay umalinggafanga sa silid na puno ng isang puwersa na higit pa sa tanag. Luke, ikaw ay isang bahay na patatu sa awa ng Dios at ang pamamagitan ng malyalhating Padre Pio, naway ang iyong bahay ay patuloy na amazing. Tanglo ng Pag-Asa para sa napakaraming bao. Naway pagpaling ka at ingatan ka ng panjanun. Tumalo ang luha sa muka kina Maria, hindi dahil sa kalangkitan, kundi sa matinding pasasalamat at kapayapan na pamupuno sa kanyang kaluluwa. Ito ang katas-tasang pakalala, ang pagpapachane na ang kanyang himala ay hindi lamang isang personal na kwento, kundi isang tanda sa mundo. Naramdaman ay Lucas ang isang enerhiya na dumadaloy
Sa kanyang katawan, isang compromising ng kanyang layan hindot, sa pagtatapos ng madla. Iginood ni Pope Francis K. Lucas, ang isang pinagpalang rosaryo. Isang regalo na sumisimbolo sa pagkapatuloy. Ng Pananampalataya at banal na proteksyon. Tumanggap si Maria ng rosaryo at isang espesyal na basbas. Paglabas kayo in Vatican, nagnininging pa rin ang araw, pero ingayon ay iba na ang intensidad na parabang magdirawang dinang langit. Ang pagpipulong na ayan ay hindi lamang isang kaganapan. Ito ay isang miliyehi sa paglalakbay ni Maria at Lucas. Isang sandali na nagpatunay sa layunin ang kanilang bahay. Hindi lamang sila ang gasaksi sa isang himala. Sila ang gayon, ang isang mas malaking kwento. Isang link sa pagitan ng langit at lupa. At ang kanilang misyon na magdala ng Pag-Asa sa iba ay nakampirma ng pinakamatas na autorated ng simbahang katoliko. Ang kwento ay Luke na nagsimula. Sa sakit ng isang nadasmaya na anak, ay nagtapos sa isang pakikita na lumampas sa bahay mismo. At ang echo ng kwentong ayon ay patuloy na umalinggafga sa puso, and bel yan mi lawayo, and paglalakbay ni Maria at Lucas. Na nagsimula sa gitna, ng kadilaman ng karamdaman at kawalan ng Pag-Asa, and nagtapos sa patatu, ng Pananampalataya, at Pag-Asa na umalinggafga sa buong mundo. Ang pagpipilong na ayon kay Pope Francis sa Vatican ay hindi lamang isang pagkalala. Isang individual na himala. Ito ay isang pagpapatunay ng banal na pamamagitan at kapangyarihan ng Panalangin. Isang tanglo ng liwanag para sa layat ng ridong nataguan ng kanilang sarili sa mga oras ng kikajapitan. Ang kwento ni Lucas, isang batang nadasmaya sa gamit, na ang bahay ang naibalik sa pamamagitan ng tamtam na panalangin kay Padre Pio, ay naging isang matinding palala na para sa Diyos. Walang imposible.si Maria na dating isang nagdadalamati. Na ina ay naging isang mensahero ng Pananampalataya na nagbabahagi ng kanyang kwento ng may pagpakumbaba at pasasalamat na nagbibigay inspiration sa milyon-milyon na huwag mawalan ng Pag-Asa. Si Luke, ang batang lalaki na tinalikuran ng medisina, ay lumaki apang maging isang masiglang binata, isang bahay na patado sa awa ng Diyos. Ang kanyang bahay isang himno ng pasasalamat, at ang kanyang presensya ay isang palaging palala. Na ang Pananampalataya ay maring gumawa ng gabandak at paglingin ang tila walang lunas. Ang nayon ng San Jose na dating tahimik ay naging sentro ng peregrinasyon, isang lugar kung saan ang Pananampalataya ay nababago at ipanagdarawang ang emda himala. Ang malit na paraso ng lupain sa kabandagan ng Colombia ay naging simbolo ng Pag-Asa para sa Latin America at sa mundo ay tinuturo sa ng kwento nina Maria at Lucas na ang Pananampalataya ay hindi ang kawalan ng sakit, kundi ang kakayang makatagpo ng liwanag kahit sa pinakamalilim na kadiliman. Inanyayahan tayo nito na magdawala, sumuko sa banal na kaluban, kahit na tila malayo ang amgasagit. Ito ay isang panyaya na tumingin sa kabila ng nakikita, manawala sa hindi nakikita. Yakapin ang Pag-Asa, kahit na ang katwiran, ay nagsasabi sa atin na sumuko. Ang pamamagitan ni Padre Pio, isang santo na minamail sa ating kontinente, ang nagpapakitin pagiging malapit ang langit sa lupa. Ang kakayahan ng mga banal na magitan para sa yadap ng Diyos.
Ito isang palala na hindi tayo nag-isa. Na mayroong isang layan ng mga tagapamagitan apang gabayan at protektahan tayo sa bawat bagong araw. Ang bahay ni Maria at Lucas ay patuloy na nakapatu. Hindi sila naghahangad ng katanyagan o pagkalala, kundi apang ibahagi lamang ang biyaya na kanilang natanggap. Ang kanyang paglalakbay ay patunay na ang pananampalataya, kapag nabuhay ng may kasidian at pagsuko, ay may kapangyarihang baguhin ng bahay, paglingan ng ambasudit, at ay connected tayo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Ito ay isang kwento na umalinggaf nga sa ating mga puso, na nag-anyaya sa atin na pagnalayan ang ating sariling pananampalataya at ang kakayang menasay sa gayon. Ang kwento ni Maria at Lucas, isang himala ng pananampalataya at pag-ibig ay patuloy na binubulong sa bawat sulok ng Latin America, isang echo ng Pag-Asa na kumaklat sa mga puso. Ang panalangin ng inang ayon, ang lubos na pagsuko, ang pamamagitan ng Padre Pio, layat ay nagsama-sama apang maling isulat. Ang isang tadhana na tila na buklat, nabubuhay si Lucas, at ang kanyang bahay ay isang tanglo, isang walang hanggang palala, ang maubos na kapangyarihan ang pananampalataya. Kung nantigsayang tuwantong ito, kung ang paglalakbay ni Maria at Lucas ay nagsindihan Pag-Asa ng Pag-Asa, sa iyong puso, siguraduhin ibahagi ang iyong sariling mga karanasan. Ano ang naranasan mo? Aling panalangin ang nagpabago sa iyong bahay? Sabihin sa amin sa mga komento sa ibaba. Ang inyong patatu ay maring medjing liwanag na kailangan ng isang daw. At apang patuloy na makatanggap ng mga nakasizikling kwento. Tulad nito, na nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagyugnay sa atin sa banal. Mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang campanilla. Samsama tayong magtatayo ng isang komunidad ng pananampalataya at Pag-Asa.